Welcome to the VSST YouTube channel. In the part 3, we are cover and clear the idea regarding the Euclid's division lemma to find out the HCF. Now, in this part 4, we are seeing the new theorem, that is fundamental theorem, which is more advantageous as well as the more easier than the Euclid division lemma. And by using this fundamental theorem, how can we estimate the HCF and LCM of the given two or more than two number? Let me see. Now, in this part, we are focusing the prime number and the composite number. We are already know about the prime numbers, but still we recall our knowledge. Now, what is prime number? The natural number which must be greater than 1, and it must be divided by only 1 and the number itself, then we can consider that number as the prime number. એટલે કે પ્રાઇમ નંબર એવા નેચરલ નંબર છે કે જે એક તો ગ્રેટર દેન 1 હોવા જોઈએ, અને બીજું એમને જ્યારે ડિવિઝિબિલિટી રૂલથી ચેક કરીએ તો એ ખાલી 1થી અને એ જે પોતે નંબર છે એનાથી જ ડિવાઈડ થવા જોઈએ. તો એ જે નંબર ખરો એને આપણે શું કહીશું? પ્રાઇમ નંબર કહીશું. સો આ ડેફિનેશન્સ પરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રાઇમ નંબર હેવ ધી ઓનલી ટુ ફેક્ટર્સ, that is 1 and the number itself. એટલે કે પ્રાઇમ નંબર્સ પાસે ઓનલી ને ઓનલી ટુ જ ફેક્ટર્સ બનશે અંદર, એક તો 1 અને બીજો નંબર itself. Some examples are there: 2, 3, 5, 7, 11, etc. Note that 1 is not a prime number because it has the only one factor. Now, what is composite number? It is the natural number which are divisible by 1 itself and any other number which lies in between 1 and that number. Then we will consider this number as the composite number. એટલે કે composite number એ બધા natural number છે કે જે 1 થી તો ડિવાઈડ થાય, સાથે સાથે પોતે પોતાનાથી બી ડિવાઈડ થાય, અને બીજું એ નંબર અને 1 આ બેની વચ્ચે બીજા જેટલા પણ નંબર્સ આવતા હોય એમનાથી પણ ડિવાઈડ થતો હોય તો આપણે એને શું કહીશું? કમ્પોઝિટ નંબર તરીકે કન્સિડર કરીશું. તો આમ આ ડેફિનેશન્સ પરથી આપણે કહી શકીએ કે ધ કમ્પોઝિટ નંબર હેવ ઓલવેઝ મોર ધેન ધી ટુ ફેક્ટર્સ. પ્રાઇમ નંબરમાં તો આપણે જોયું બે જ ફેક્ટર હતા, પણ જે કમ્પોઝિટ નંબર ખરા એની પાસે શું હશે? બે કરતાં વધારે ફેક્ટર હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 10ની વાત કરીએ તો 10 ખરો એ 1થી પણ ડિવાઈડ થાય છે, 10થી બી થાય છે, 2 અને 5થી પણ ડિવાઈડ થાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે જે ફેક્ટર્સ ખરા એના more than 2 છે અંદર. And note that 1 neither considers the prime nor the composite number. Now, what is prime factorization? Prime factorization is the method of expressing the given natural number as the product of prime number. Prime factorization છે શું અંદર? કે આપેલો કોઈ બી નેચરલ નંબર હોય એને આપણે એક્સપ્રેસ કરવાનો છે, એટલે કે આપણે એને ડિવાઈડ કરવાનું છે. કયા ટર્મ્સમાં? પ્રાઇમ નંબર્સના પ્રોડક્ટના ફોર્મમાં. કન્સિડર ધી વન એક્ઝામ્પલ 36. 36નું આપણે પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન ઓલરેડી પ્રીવિયસ સ્ટાન્ડર્ડથી બતાવ્યા છે, એ રીતે જ કરવાનું છે અંદર. તો અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો કે 36નું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરતાં આપણને શું મળે છે? 2 into 2 into 3 into 3, એટલે કે એના આપણને ટોટલ 4 ફેક્ટર્સ અહીંયા આગળ મળે છે અંદર. Similar way, you can see for the another number 12,740, and for that again you are doing the prime factorization, then you will got the answer as 2 into 2 into 5 into 7 into 7 into 13. હવે તમને એમ થશે કે આ બધું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કેમ શીખવાડે છે, તો કેમ રિવાઇઝ કરાય છે? Because the prime factorization is the basic part of the fundamental theorem. Now, what fundamental theorem wants to say us? Every composite number can be expressed, otherwise factorized as the product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. એટલે કે કોઈ બી કમ્પોઝિટ નંબર હોય એને જ્યારે પણ આપણે ફેક્ટરાઇઝ ફોર્મમાં લાવીએ, એટલે કે એનું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરીએ અંદર, તો આપણે એને કઈ રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરીશું? એના જે પ્રાઇમ નંબરના જે ફેક્ટર્સ મળ્યા એના પ્રોડક્ટના ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરીશું. અને દરેકે દરેક નંબર માટે આ જે ફોર્મ ખરું એ કેવું હશે? એક યુનિક હશે. જેમ કે આપણે ઉપર જો 36 માટે 2 into 2 into 3 into 3 મળતું હતું અંદર, એ રીતના
જે 12,000 વાળો નંબર હતો એના માટે ડિફરન્ટ મળતું હતું, બરાબર. અને બીજું આપણે જ્યારે પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરતા હોય ત્યારે એવું બની શકે કે આપણે જે પ્રાઇમ નંબર્સનું સિલેક્શન્સ કરવું અંદર એ 2, 3, 5, 7ના ઓર્ડરમાં ના કરતા સપોઝ પહેલાં 5થી કરી લઈએ, પછી 2થી કરીએ, પછી 7થી કરીએ, તો ઓર્ડર ભલે આગો પાછો હશે પણ જે બી એક નંબર મળશે એ જે તે નંબર માટે શું હશે, યુનિક હશે અંદર. એટલે કે એ જે પ્રોડક્ટનું જે ફોર્મેટ ખરું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશનનું એ ગિવન કમ્પોઝિટ નંબર માટે શું હશે, યુનિક હશે. નાઉ વોટ ઇઝ ધી એપ્લિકેશન ઓફ ધીસ ફંડામેન્ટલ થિયરમ? એટલે કે આ ફંડામેન્ટલ થિયરમ આપ્યો તો છે પણ આપણે યુઝ કેવી રીતના કરીશું અથવા તેની હેલ્પ શું છે આપણને? તો ઇટ્સ ફર્સ્ટ એપ્લિકેશન ઇઝ to locate means find out the HCF and LCM of the two or more positive integer. યુક્લિડ લેમામાં આપણે જોયું હતું કે આપણે ખાલી બે જ નંબરનો HCF ખરો એ ફાઇન્ડ કરી શકે છે. જ્યારે આ જે થિયરમ્સ ખરા એના ફોર્મેટથી એટલે કે એના બેઝથી આપણે HCF ફાઇન્ડ તો કરી શકે છે પણ એક જ સાથે બે અથવા બે કરતાં વધારે નંબરનો પણ હોય તો એક જ સાથે આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. જ્યારે જે યુક્લિડ લેમાં હતું એની અંદર શું થયું હતું અંદર કે તમારે પહેલાં બેનું ફાઇન્ડ કરવું પડે, પછી એમનો જે આન્સર આવે એને ત્રીજા સાથે તમારે ફાઇન્ડ કરવા. મીન્સ આપણી જે પ્રોસિજર હતી થોડીક શું બનતી હતી, લોંગર બનતી હતી અંદર. સેકન્ડ એપ્લિકેશન ઇઝ ટુ પ્રૂવ ધી ઇરેશનાલિટી ઓફ ધી ગિવન નંબર. એટલે કે એની સેકન્ડ એપ્લિકેશન છે કે ગિવન નંબર એ પોતે ઇરેશનલ નંબર છે કે નહીં એ પ્રૂવ કરવા માટે આપણે આ ફંડામેન્ટલ થિયરમનો યુઝ કરીશું અંદર. એન્ડ રિમેમ્બર ધેટ કે ધીસ equation is most important for the board exam also. And the third application is to determine the natural decimal expansion of the rational numbers. એટલે કે જે થર્ડ એપ્લિકેશન છે એ છે કે ગિવન રેશનલ નંબર છે એનું ડેસિમલ એક્સપાન્શનનો નેચર કેવો છે એ પણ આપણે આના થકી ફાઇન્ડ કરવો હોય તો કરી શકીએ છીએ અંદર. Let us see how the fundamental theorem is helpful to find out the first application, that is HCF and LCM. એટલે કે આપણે હવે જોઈશું કે રીતે ફંડામેન્ટલ થિયરમથી આપણે ગિવન નંબર્સનો HCF અને LCM કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ અંદર. Step 1. First, you have to factorize each of the given positive integer by the simple method prime factorization method. For example, we have the one number 12,740 and in the figure you can see its factorization. એટલે કે સૌથી પહેલા આપણે તો શું કરવાનું છે કે જે પણ ગિવન નંબર્સ આપેલા છે એનું આપણે શું કરવાનું છે, પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરવાનું છે અંદર. Now, next thing is whenever you complete the prime factorization, then express the given number as the product of the prime numbers. For example, here we can represent 12,740 as the 2 into 2 into 5 into 7 into 7 into 13 and make sure that you must have to arrange in the ascending order. એટલે કે આપણે એકવાર પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કમ્પ્લીટ કરી દઈએ ત્યાર પછી આપેલા જે નંબર્સ ખરા અંદર એને આપણે શું કરવાનું છે, પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રાઇમ નંબરના ફોર્મમાં આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. એટલે કે પ્રાઇમ નંબર્સના પ્રોડક્ટ ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે અને એના માટે જે ગિવન નંબર છે તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો. And then you have to show that given number in the form of power. એટલે કે હવે આપણે શું કરવું છે, આમનું ફેક્ટરાઇઝેશન અસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં ગોઠવાઈ જાય ત્યાર પછી અમને આપણે પાવર ફોર્મ એટલે કે એક્સપોનન્ટ ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવા છે. જેમ કે અહીં જોઈ શકે છે ઇન ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ધી 12,740 2 is repeating 2 times, so we will write here as 2 square. 5 is repeating only 1 time, so we are writing here 5 raised to 1. 7 is repeating 2 times, so 7 square, and 13 is 1 time, so 13 raised to 1. So in this way we are representing the given number as the power form as 2 raised to 2 into 5 raised to 1 into 7 raised to 2 into 13 raised to 1. Step 2. To find the HCF. To find the HCF, we have to first of all complete the step 1. In the step 1, we are getting the prime factors of the given numbers. So, we have to identify the common prime factors of the given number. Then, we have to find the least power in which of the categories. And then, we have to select it and multiply them together. We will get a HCF. એટલે કે આપણે સૌથી પહેલા HCF ફાઇન્ડ કરવા માટે શું કરવાનું છે કે એક તો સ્ટેપ 1 કમ્પ્લીટ કરશે એટલે આપણને ગિવન નંબર છે એમના પ્રાઇમ ફેક્ટર મળી જશે.
પછી આ જે given નંબર્સના જે પ્રાઇમ ફેક્ટર્સ ખરા એની અંદર આપણે ચેક કરવાનું છે કે બંનેઓમાં કોમન કયા છે. ત્યાર પછી આપણે શું ચેક કરવાનું છે કે બંનેઓમાં જે કોમન છે એમાં કોની પાસે લીસ્ટ પાવર છે એટલે કે ઓછો પાવર છે. and then we have to select it અને આવા જેટલા પણ નંબર્સ મળે બધાને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો આપણને ઓટોમેટિકલી શું મળી જશે given નંબર્સનો HCF મળી જશે. Now, let us more clear how to find the HCF of the given two number by seeing this one example. Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Remember that find out the HCF by using fundamental theorem or by using the prime factorization method. Both are same thing. First of all, we are find out the prime factors of the given number, that is 96 and 404, that you will see in the figure, and we have write down that factor in the ascending order as well as in their power form as here. Now, to get the HCF, we have to focus on the prime factors of the 96 and 404. એટલે કે આપણે HCF ફાઇન્ડ કરવું હોય પણ 96 અને 404 ના prime factors જે ખરા એના પર આપણે ફોકસ કરીએ તો here we are seeing that there is a common prime number in both the factors is only 2, and in the power form we have to select the least power of that number. So here there is a least power is 2 raised to square into 404 factors. So for the HCF calculation we are selecting 2 raised to square, that is equal to 4, and finally we are getting the HCF as 96 404 equal to 4. Now, to get the LCM, what we have to do? We have to again complete the step 1. Then, we have to identify all the individual prime factor of the prime factorization of the given number. એટલે કે આપણે પહેલા તો સ્ટેપ 1 કમ્પ્લીટ કરીશું અને given નંબરના પ્રાઇમ ફેક્ટર્સ ફાઇન્ડ કરીશું અંદર, અને પછી આ જે given નંબર્સના જેટલા પણ પ્રાઇમ ફેક્ટર છે એમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેટલા પ્રાઇમ ફેક્ટર છે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરીશું. Then after we will find out the greatest exponent of each of them. એટલે કે ત્યાર પછી આપણે શું કરીશું અંદર કે એ જે પ્રાઇમ ફેક્ટર્સ ખરા એમાં સૌથી વધારે પાવર કોની અંદર છે અને એ આપણે શું કરીશું સિલેક્ટ કરીશું, અને at last we are multiply them together, we will get our LCM, અને છેલ્લા આપણે એમને મલ્ટીપ્લાય કરીને આપણે LCM શું કરીશું અચીવ કરીશું. Now again we are considering the one example to more clear about the LCM. For that, we are taking one example that find out the LCM of 96 and 404 by the prime factorization method. As a solution, we have to again follow the step 1. That is, we have to factorize the 96 and 404, and then to find out the LCM, we have to first identify all the individual prime factors. Okay, so in the prime factorization of 96 and 404, you are finding that individual prime factors 2, 3 and 101. Now we will check the highest power of the individual prime factors. Okay, so in the prime factors we will find that the highest power of the 2 is 5, 3 is 1 and 101 is 1. So we are multiplying this all together and we will get finally the LCM of 96 and 404 is 9696. Now by performing the LCM and HCF we are getting somewhat interesting result. For example, we are taking the product of the given two integer number that we are selecting in the before example is 404 and 96. We are getting the product is 38784, and if we check the product of their HCF and LCM value, okay, so their HCF value is 4 and their LCM value is 9696. So if we are again multiply these two things, we are getting the value 38784, which is same as the product of the integers. So here surprisingly the product of the both the statement is same. So we are getting the new relations that
for any two positive integer let a and b, then the equation will become HCF of a and b into LCM of a and b always equal to a into b, means product of the given two positive integer. એટલે કે આપણને ફોર્મ્યુલા મળી ગઈ કે બે જે નંબર ખરા એનો પ્રોડક્ટ કરીશું તે ઓલવેઝ એના HCF અને LCM ના પ્રોડક્ટ બરાબર હશે.